درود دراوات منت ورش ما کلنا کمرچیات کگیدا آوار ویتگی تاکه بلوچ و بلوچستان واسطه تواری چست بکنه انچک شما کل سارپد مرچنگ روچ باروا کے 10 دسمبر 1945 یون کے جوڑ کنگ بھی رانچ دومی جنگا پہمی امیتا کے چدپاد دنیا توکا جنگو جیڑا یک ملکانی سرا قبضہ کنگ دیما بگران تو یہ دنیا یک آرامی دنیا جوڑ کت بکنم بلے 1945 ران انچک ما گندیں بلوچستان یک باری که آزادی باریا و 1947 وعده که چه انگریز دست چهرا وتی آجویی گرید تو یک آزادی ملکی بھی پاکستان کے لوگ جوڑ بیتگی ملکی 1947 کے جوڑ بیتگوں بلے پدا انگریز کمک کا کہے تو بلوچستان سرا حملہ کن تو بلوچستان وات واجہ یا پروشی تو بلوچستان قوت یا آزادی ملکی یا قبضے کمتے ہمیں یون کے جوڑ بیتگا تاکہ چوشی جیڑے آنی دیما بگری ما گندیں وعدے کو بلوچستان سرا قبضہ کنک بیت یون آوتی چام باستاں پرچک یون انٹرسٹ ہمیں چیزن تو کہتا ہوں تاکہ یہ وعدہ پا بلوچستان سرا پیشی کے یا کدگے ڈانی ملکی ہاتھ کرو بلوچستان سرا قبضہ کو تا چما ببندی اور یہ چیز پدریں کہ یون یا کہ انسانی حقانی روچ یا کہ چوشی ارگنائزیشن یا کہ ڈپارٹمنٹ ہر چی کا آستان آپا قابضانی یا کہ دنیا تو کا طاقتوران واسطہ جوڑ کنا بیتگا نا پا غلام راجاں یا کہ غریب راجاں چوکے بلوچ بھی چوکے کرد بھی چوکے حرب بھی چوکے آذری بھی یا کہ سندھیو پشتو بھی پیشی کہ یہ راج وطر یہ دنیا توقع یہ زوراورانی دیما زندگ داشت بکنا خوایا وطموتی تپاکی عالمی تو ضرورت ہے. Dass wir die Stimme der Unterdrückten in Balochstan und anderswo hörbar machen, dass wir die universalen Menschenrechte verteidigen, wo immer sie bedroht werden. Denn die Menschen in Balochstan verdienen Gerechtigkeit, Frieden und die Freiheit, in Würde zu leben. So wie jeder Mensch auf dieser Welt. Es gibt für den Tag vieles zu reden, aber leider haben wir nicht so viel Zeit. Und jetzt, wir hören hier auch damit auf. Und ich danke, dass ihr zugehört und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Today is the day which is declared by the United Nations as the International Human Rights Day. Human rights are something which is the responsibility of every individual living in this world to protect them. I would like to share something about the history of Balochistan because it's always important to know what exactly Balochistan is or what exactly Balochistan used to be. Balochistan is a land that belongs to the Baloch nation, which has got a history of some 9,000 years. From Mehergat, it's proved that Baloch are the honor of a 9,000 years old civilization. They have been living in that piece of the land. They participated in agricultural activities and earned their bread and butter. Piece of lands, the Britons started occupying different parts of the world. And India, that time it was called Hindustan, was part of that occupational policy of the Great Britain. They first occupied India, which is called Hindustan at that time, and then they started spreading over to the nearby areas and then came to Balochistan in 1839 and occupied it with force and power. The ruler of Balochistan tried to safeguard his land, his people, but
he was not successful, as the Britons were more powerful, more equipped, more modern. And from that day till now, Baloch have been struggling to regain their independence. But the Britons did not end their colonization policies and divided Balochestan into three parts. One part was forcefully merged with Iran, the other was merged with Afghanistan, and the last and remaining part was first freedom, given independence. And that independence was accepted by Britons, by India and some other neighboring countries. On 14th August, Pakistan came into being and started the conspiracy theories to occupy Balochistan, to occupy the land of Baloch people. And finally, on 27th March 1948, Pakistan attacked the sovereign land of Balochistan and occupied it. From that day till now, 7 decades in Pakistani occupied Balochistan and 9 decades in Iranian occupied Balochistan. This poor nation is only suffering. I speak of systematic and devastating human rights violation in Balochistan, a land rich in history, culture, but yet under the occupation, under suppression by Iran, by Pakistan. Balochistan, the ancestral land, homeland of Baloch people, has been divided, occupied, and Baloch people have been marginalized through arbitrary colonial borders, oppressive policies, the division rooted in the imperialist conquest, further perpetuated by modern states. Baloch has been denied of right to self-determination, right to freedom, right to have independence. In Pakistani occupied Balochistan, situation is dire. Since its forced annexation of Balochistan in 1948, the state has unleashed a campaign of militarization, repression. The region has been turned into a massive military region where security forces operate with impunity. Thousands of Baloch, students, intellectuals, teachers, political activists, even children have fallen victim to enforced disappearance, extrajudicial killing, and brutal torture. To all Baloch people, I say this: your courage in face of unimaginable hardship is a testament to the resilience of your spirit. Your voices are being heard. Your struggle will not be forgotten. وما سانگتانی میں نتواریں کہ آتکاں ہوتی قیمتی وحدیدات او ای روچا کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس سے روچات ای روچا سانگت آتکاں او وتی قیمتی وحدیدات کو فری بلوچستان موومنٹ پروٹیسٹ آوار بیتا ماں درائیں سانگتانی میں نتوار ہے امید کریں کہ دیما ہمیں گوڑا سنگت ہوتی قیمتی وحدہ دیان پہ بلوچا پہ بلوچ باندھا تھا ساڑی بنتے میں نتوار درائیں سنگتانی میں پروگرام حالاسی ہے جا رہا ہے.